Dear students, welcome to the newest program introduced by CA Sri Lanka, Transform. The objective of this program is to encourage students to pursue the CA qualification in English medium. දයාබර දරුවනේ, CA ශ්‍රී ලංකා ආයතනය විසින් නවතම හඳුන්වා දෙන වැඩසටහන Transform. මෙහි අරමුණ වන්නේ සිසුන්ට වරලත් ගණකාධිකාරී සුදුසුකම වර්තමානයේ සිංහල මාධ්‍යයෙන් කරන් යනවා වගේම ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් කිරීමට අවකාශය සලසා දීමයි. So, let me introduce myself. I am Manujariya Peruma, a lecturer attached to the Department of Business Management, Faculty of Business Studies and Finance, Waimbah University of Sri Lanka. So today, we are taking the start from the module which you find in the business level 2, BL6, Management Accounting. ඉතින් දරුවනේ අද අපි ආරම්භය ගන්නේ business level 2 හි BL6 management accounting එහෙමත් නැත්නම් කළමනාකරණ ගණකාධිකරණය කියන විෂයෙන් අපි මේ ආරම්භය ගන්නයි අද මේ සූදානම් වන්නේ. Right. So in this module, this is the syllabus structure. විෂය නිර්දේශය. If you take in this structure, there are 5 areas. Part A is cost accounting. Part B, planning and controlling. Part C, decision making. Part D, risk and uncertainty. And finally part E, working capital management. කොටස් පහකින් සමන්විත වෙනවා ඔබගේ විෂය නිර්දේශය. දැනට සිංහල මාධ්‍යයෙන් මේ සුදුසුකම මේ විෂය කරගෙන යන ඔබ දැනුවත්ව ඇති. පිරිවැය ගිණුම් කරණය, සැලසුම් කිරීම හා පාලනය, තීරණ ගැනීම, අවදානම් සහ අවිනිශ්චිතතාවය, අවසාන වශයෙන් කාරක ප්‍රාග්ධන කළමනාකරණය. So in this syllabus, having this English as well as the Sinhala will give you some convenience. This is the objective of CA Sri Lanka. Majority of the students pursue this qualification in Sinhala medium. So they are very comfortable with the medium, which is our mother tongue as well. However, given the developments in the world, with the recent developments, English it has become an important aspect. And most of the qualifications, the global qualifications, are in English medium. So having said that, the accountants that we produce in Sri Lanka need to be more updated, need to be focusing in the business world. Therefore, pursuing this qualification in English medium is very much important. So that is why, repeating once again, we want the students, we encourage the students to pursue this qualification in English medium. So as the start, we are introducing this to the management accounting, BL6 management accounting course module. And also you can see the weightings. Weightings in Sinhala we call Bharathabhima. So out of these weightings, 35% covers the cost accounting part. 35ක් පිරිවැය ගිණුම් කරණය ආවරණය කරනවා. The 25% focuses decision making. 25ක් තීරණ ගැනීම සම්බන්ධයෙන් විෂය නිර්දේශය ආවරණය වෙනවා. බරතාවයක් 25ක යොදවනවා තීරණ ගැනීම සඳහා. Next is 20% for planning and controlling. සැලසුම් කිරීම සහ පාලනය කිරීමට 20%ක බරතාවයක් මේ විෂය නිර්දේශයේ ලැබී තිබෙනවා. ඒ වගේම 10%ක්, right, 10% each for risk and uncertainty and working capital management. අවදානම් සහ විනිශ්චිතතාවයටත් කාරක ප්‍රාග්ධන කළමනාකරණයත් කියන මේ කොටස් දෙකට 10% බැගින් බරතාවයක් දී තිබෙනවා මේ විෂය නිර්දේශයේ. Fine. So looking at this syllabus, the content, the structure and everything, let's move on to
each and every part. Under each and every part, what are the chapters that are being covered? So, starting from part A, cost accounting. Under cost accounting, we have 9 chapters. Out of the 9 chapters, if I am to go through, chapter 1, introduction to management accounting. පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ කළමනාකරන ගිණුම්කරණය හැඳින්වීම. So you get an idea what is management accounting, which is very important because that's the start. If you don't know about management accounting, then you are unable to continue with the rest of the topics. Next, chapter 2, cost classification. පරිච්ඡේද අංක 2 පිරිවැය වර්ගීකරණය. So you all know in costing there are various types of cost. So the students will get an understanding with regard to each and every type of cost. So the cost classification පිරිවැය වර්ගීකරණය යටතේ පිරිවැය ප්‍රභේද සම්බන්ධයෙන් ඔබට නම් දැනීමක් ලැබෙනවා. Chapter 3, accounting for labor cost. ශ්‍රම පිරිවැය සඳහා ගිණුම් කරන. So you know labor, right? In this world, people who are part of the workforce, as part of them, the companies incur cost, which we call the labor cost. So in terms of the labor cost, you need to understand how we are going to account for labor. දරුවනේ ඔබ දන්නවා ඇති මේ ලෝකයේ රැකියාවන්හි යෙදෙන පුද්ගලයන්ට යම්කිසි වැටුපක් වේතනයක් ලබා දෙනවා. එතකොට මෙහිදී ඒ වැටුප හෝ වේතනයට අදාළව ඒ ආයතනයක් දරන්නේ පිරිවැයක්. එය අපි ශ්‍රම පිරිවැය ලෙස හඳුන්වනවා. ඒ ශ්‍රම පිරිවැය සම්බන්ධයෙන් කොහොමද ඒකට අපි ගිණුම් කරන්නේ සිදු කරන්නේ ශ්‍රම පිරිවැය සඳහා. ඒක තමයි මේ පරිච්ඡේද අංක 3 ශ්‍රම පිරිවැය සඳහා ගිණුම් කරන්නේ. ඉතින් දරුවෝ ඔයගලන්ට තේරෙනවා ඇති දැන් මේ සිංහලෙන් ඉගෙන ගැනීම සමගාමීව ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් දැන් අපි මේ ඔබට ලබා දෙන මේ දැනුවත් කිරීම තුලින් ඔබට යම්කිසි පහසුවක් ලැබේ. ගොඩක් වෙලාවට අපේ සිසු දරුදරියන්ගේ තියෙන මතයක් තමයි සිංහල මාධ්‍යයෙන් කිරීම අපට පහසුයි. ඇඟට හොඳයි. එහෙම කියලා. නමුත් දරුවනේ මේ ට්‍රාන්ස්ෆෝම් කියන වැඩසටහනෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඇත්තටම ඔයගලන් පුළුවන් තරම් මේ වගේ සුදුසුකම් වෘත්තීය සුදුසුකම් ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් කිරීමට ඔබට යම්කිසි අභිප්‍රේරණයක් යම්කිසි අවස්ථාවක් සලසා දීමයි. කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් මේ ඊටමත් සංකීර්ණ දෙයක් කියලා. නැහැ. අපි මේ වැඩසටහනෙන් ඇත්තටම ඔබට පෙන්වලා දෙනවා ඉංග්‍රීසියෙන් මේ තියෙන වාග්මාලාව අපි සංසන්දනය කරනවා සිංහල පරිවර්තනයත් එක්ක මේ යන්නේ. එතකොට ඔයගලන්ට යම්කිසි අදහසක් ලැබෙනවා. ඉතින් දැන් කතා කර හිටිය පරිච්ඡේද අංක 3 ශ්‍රම පිරිවැය සඳහා ගිණුම් කරන්න. So let me continue. Chapter 4, accounting for overhead costs. පරිච්ඡේද අංක 4 පොදු කාර්ය සඳහා ගිණුම් කරන්නේ. Chapter 5, pricing. මිලකරණය. ලොව ඇති සියලුම භාණ්ඩයකට සේවාවකට මිලක් ඇත. ඒ මිල තීරණය කරන්නේ කොහොමද? අන්න ඒක තමයි මේ මිලකරණයෙන් අපි සාකච්ඡා කරන්නේ. So pricing. So in terms of pricing, any product or service has its own price. So under pricing, we are going to look at what are the various pricing strategies. මිලකරණේ අපිට භාවිතා කර හැකි උපාය මාර්ග මොනවාද? Right? Various strategies. So those are being discussed under chapter 5, pricing. Chapter 6, integrated accounting. සංකලිත ගිණුම් කරණය. Right? Where each and every types of accounting being combined to a one place and how this is being conducted. Chapter 7, job, batch, contract and service costing. සිංහලෙන් කියනවා නම් කාර්ය, කාණ්ඩ, කොන්ත්‍රාත්තු සහ සේවා පිරිවැය කරන්නේ. සේවා පිරිවැය කරන්නේ. Chapter 8, process costing. එහෙමත් නැත්නම් පෙරසැරි පිරිවැය කරන්නේ. So in this world, businesses, they have certain processes, right? If you take the engineering field,
there are chemical and process engineers, right? So likewise, in businesses, if there's a process, right, we call this manufacturing process simply, right? If it is a service organization, the service process. So whatever the costs which are relating to these processes are being focused in this topic, chapter 8, process costing. ඉතින් දරුවනේ අපි ගත්තොත් ආයතනයක එය භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කරන ආයතනයක් වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සේවයක් සපයන ආයතනයක් වෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට එකී ආයතනයේ ස්වභාවය අනුව ඒ යම්කිසි ක්‍රියාවලියක් තියෙනවා. භාණ්ඩයක් නිෂ්පාදනය කරන ක්‍රියාවලියක් තියෙනවා. ඒ වගේම සේවයක් සපයනකොට එතනත් ක්‍රියාවලියක් සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඔය කියන ක්‍රියාවලි වලට සමගාමීව සම්බන්ධව කරන පිරිවැයකරණය තමයි පෙර සැරි පිරිවැයකරණය කියන්නේ. Right. Chapter 9, marginal and absorption costing. So we are still under part A, cost accounting. Under that there are 9 chapters. So this is the 9th one, marginal and absorption costing. Right. In Sinhala we call this ආන්තික සහ අන්තර්ගහන පිරිවැයකරණය. ආන්තික සහ අන්තර්ගහන පිරිවැයකරණය. දැන් දරුවෝ පේනවා ඇති දැන් මේ ආන්තික සහ අන්තර්ගහන කියන එකට වඩා marginal and absorption කිව්වම යම්කිසි අපිට පොඩි සමීප බවක් දැනෙනවා නේද? මම හිතනවා අනිවාර්යයෙන් මේ සමීප බව දැනෙනවා ඇති. දැන් absorption මොකක්ද absorption කියන්නේ මොකක් හරි ග්‍රහණය කරගන්නවා කියන එකනේ. අපි සරල සිංහලෙන් කිව්වොත් අපි රෙදි කැබැල්ලකට වතුර ටිකක් දැම්මොත් ඒ රෙදි කැබැල්ලට වතුර උරා ගන්නවා. අන්න ඒ වගේ නිකන් එහෙම අපිට නිකන් සමීප අදහසක් එනවා නේද? නිකන් අන්තර්ග්‍රහණ කියනවට වඩා මම මේ හැමතිස්සෙම මේ ඕගලන්ව අභිප්‍රේරණය කරන්නේ මේක ඇවිල්ලා අර අපි කියන්නේ rocket science නෙමෙයි. ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් දෙයක් ඉගෙන ගන්නවා කියන්නේ ඒක rocket science නෙමෙයි. බොහොම සරල දෙයක්. එකම දේ භාවිතය තමයි මෙතන වැදගත් වෙන්නේ. අපි එතනට අපේ මනස හදා ගන්නයි ඕන. right? Marginal and absorption costing. ආන්තික සහ අන්තර්ග්‍රහණ පිරිවැයකරණය. Okay. So these are the 9 chapters coming under part A, cost accounting. The next part, part B, planning and controlling. Planning and controlling. Under part B, we have 2 chapters. Chapter 10, standard costing and variance analysis. පරිච්ඡේද අංක 10. ප්‍රමිත පිරිවැයකරණය සහ විචලතා විශ්ලේෂණය. So under this topic, standard costing and variance analysis, so if I am to tell in a simple way, as a summarized way, standard costing is we are setting a standard like as a company, our standard cost for labor is X, our standard cost for materials Y. Likewise, standard is set and then you compare the actual with the standard. අපි මේ කියන යම්කිසි ප්‍රමිතියක් අපි ආයතනයක අපි ශ්‍රමයටද එහෙමත් නැත්නම් අපි ගත්තොත් ද්‍රව්‍ය අමුද්‍රව්‍ය වලට යම්කිසි ප්‍රමිතියකට අනුව අපි පිරිවැයක් එතන ඇස්තමෙන්තු කරනවා නම් ඒ ඇස්තමෙන්තුව සමග අපගේ සත්‍ය ගණනය කොපමණද කියලා අපි සංසන්දනය කිරීම තමයි මේ variance analysis එක කියන්නේ. විචලතා විශ්ලේෂණය. ඒ වගේම the next is chapter 11, budgeting. Under that, preparation and control. පරිච්ඡේද අංක 11 අයවැයකරණය පිළියෙල කිරීම හා පාලනය. So in this area it's very common thing for any event or for any type of an activity, you need to have a budget. දරුවනේ ඕනේ වැඩසටහනක් කරද්දී දැන් මේ ට්‍රාන්ස්ෆෝම් කියන මේ වැඩසටහනට උනත් යම්කිසි බජට් එකක් තියෙනවා. දැන් උලන්ට ඔය බජට් කියන වචනේ හැමතැනම ඇහිලා තියෙනවනේ. බජට් කියන්නේ යම්කිසි අපි සැලසුමක් තියෙනවා මෙන්න මෙච්චර මුදල් ප්‍රමාණයක් මේ කාර්යයට
යොදවන්න සිද්ධ වෙනවා කියලා අපි යම්කිසි ඇස්තමෙන්තුවක් කරනවා. ඒක තමයි බජට් එක. එතකොට ওই බජට් කරනකොට ඕකේ කොහොමද කරන්න ඕනේ විදිය? right? කොයි විදියටද ඒක පාලනය කළ යුත්තේ? ඔය කියන දේවල් තමයි මේ budgeting, preparation and control. Under this chapter 11 you are going to learn. Right? Fine. So let's move on. Part C, decision making. අපි කලින් කිව්වා වගේ තීරණ ගැනීම. Under decision making, you can broadly classify them into two. Short term decision making, long term decision making. තීරණ ගැනීම ගැන කතා කරනවා නම් ප්‍රධාන වශයෙන් අපිට බෙදා දක්වන්න පුළුවන් කෙටි කාලීන තීරණ ගැනීම සහ දිගු කාලීන තීරණ ගැනීම වශයෙන්. So under decision making part, the part C, chapter 12 will focus on how you are going to take decisions in the short term. In the short term, what are the decisions that we are going to take? And chapter 13, long term decision making. So generally we define short term, long term, it depends. It depends according to the company or the industry. දරුවනේ කෙටි කාලීන දිගු කාලීන කියන එක ඒ යම්කිසි ආයතනයක් යම්කිසි ප්‍රතිපත්තියක් යම්කිසි කාර්යයක ස්වභාවය අනුව වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. අපිට මෙහෙමයි කියන්න බෑ. කෙටි කාලීන කියන්නේ මෙච්චරයි, දිගු කාලීන කියන්නේ මෙච්චරයි. කියන්නේ කෙටි කාලීන කියන එක අපි සාමාන්‍යයෙන් දන්නේ වර්ෂයකට වඩා අඩු කාලයක් කියන එක. සමහරවිට සමහර ආයතනත් එක්ක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ වර්ෂයකට වඩා අඩු කාලයකට යම්කිසි තීරණයක් ගන්නකොට අපි ඒවට කෙටි කාලීන තීරණ කියලා තමයි අපි සාමාන්‍ය බස් වහරේ කියන්නේ. So whatever the decisions that we take which are less than the period is less than 1 year, we call them the short term decision making. And decision making for period beyond 1 year, වර්ෂයකට වඩා වැඩි කාලයකට අදාළව අපිට යම්කිසි තීරණයක් ගන්න සිද්ධ වෙනවා නම් for those we call them long term decision making. දිගු කාලීන තීරණ ගැනීම. right. අපි ඊළඟට එනවා part D, risk and uncertainty. Right? Risk and uncertainty, we have only one chapter. Chapter 14 is there for risk and uncertainty. පරිච්ඡේද අංක 14 අවදානම හා අවිනිශ්චිතතාවය. right? මම දන්නවා දැන් කෙනෙක්ට ඕනෙම ඔබ මම අපි සියලු දෙනාම යම්කිසි දෙයක් කරද්දී අපිට ඒ කාර්ය කිරීමට යම්කිසි අවධානමකුත් එතන තියෙනවා. ඒ වගේම අවිනිශ්චිතතාවයකුත් තියෙනවා. right? දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් හරි මම මගේ යාළුවා මම දන්න අඳුරන මගේ නෑදෑයෝ මගේ දෙමව්පියෝ right මේ වරලත් ගණකාදි කරන සුදුසුකම සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් පාර්ශවයන් බහුතරයක් සිංහල මාධ්‍යයෙන් කරලා තියෙන්නේ. හැබැයි දැන් මම මේක ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් මම කරන්න යනවා නම් එතන මම අවදානමක්ද ගන්නෙ? Am I taking a risk? And also if I sit for one paper in English medium, will I pass? මම පාස් වෙයිද? දැන් හරි අවදානමක් අරගෙන කරනවා කරලා ඊට පස්සේ දැන් මේකට අපි හිතමු අන්තිම විභාගයකට මුහුණ දෙන්න වෙනවනේ. මේ පේපර් එක කරාට පස්සේ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් මම පාස් වෙයිද? ඔන්න ඔහම අවිනිශ්චිතතා. ඒකට කියන්නේ අවිනිශ්චිතතා. right? මම මේ සරල උදාහරණයක් ගත්තේ. මෙතෙන්දී අපි මේකට ගැඹුරට යනකොට අපි ගිනුම් කරන්නේදී අවදානම් සහ අවිනිශ්චිතභාවය කියන එකේදී මෙතෙන්දී කරුණු කාරණා අපි ගත්තොත් ටෙක්නික්ස් එක ටෙක්නික්ස් තියෙනවා. right? ගණිතමය ක්‍රම තියෙනවා මෙතෙන්දී අවදානම් සහ අවිනිශ්චිතතාවය ගණනය කිරීම වලදී. නමුත් මේ සරලව මේ උදාහරණය ගත්තේ. ඉතින් හැම දෙයකම අවදානමක් අවිනිශ්චිතතාවයක් තියෙනවා. නමුත් උත්සාහ කැපවීම තියෙනවා නම් කරන්න බැරි දෙයක් නෑ. right? So risk and uncertainty. ඉතින් ඔය තව ඕකට තව දෙයක් එකතු කරනවා නම්
මේ වගේ වැඩසටහනක් ට්‍රාන්ස්ෆෝම් කියන මේ වැඩසටහනෙන් බලාපොරොත්තු වන්නේත් ඔන්න ඔය කියන ඕගොල්ලෝ ගන්න අවදානම ඒ වගේම ඕගලන්ට තියෙන අවිනිශ්චිතතාවය අඩු කිරීමයි යම් තාක් දුරකට හෝ අඩු කරලා දෙන්න තමයි අපි මේ උත්සාහය දරන්නේ. ඉතින් මේ දේ බොහොම ධනාත්මක විදිහට ඔබ ග්‍රහණය කරගනී කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. Right. So the final part E is on working capital management. කාරක ප්‍රාග්ධන කළමනාකරණය. Under working capital management, we have only one chapter, chapter 15, which is inventory control. පරිච්ඡේද අංක 15 තොග පාලනය. Right? So the concept of working capital management is a very broad concept. Right? If I am to just give you a summary, in terms of working capital, you get inventory, you get receivables, you get payables, right? අපි ගත්තොත් සරලව කිව්වොත් මේ කාරක ප්‍රාග්ධනයේදී අපි බලන පුළුල් මේ වපසරිය තුල අපිට තොගය තියෙනවා. ඒ වගේම දැන් මෙතන මේ පරිච්ඡේද අංක 15 හැටියට අපි තොග පාලනය තමයි මේ BL6 වල මැනේජ්මන්ට් accounting වල තියෙන්නේ. එතකොට ඔතෙන්දී තවදුරටත් ඕගලන්ට දැනගන්න පුළුවන් පොතපත පරිශීලනය කරොත් මෙතෙන්දී ණය ගැති පාලනය receivables control ඒ වගේම ණය හිමි පාලනය payables control ඔන්නවා තියෙනවා. නමුත් මේ මට්ටමේදී inventory control එහෙම නැත්නම් තොග පාලනය තමයි කතා කරන්නේ under working capital management. කාරක ප්‍රාග්ධනයේ කළමනාකරණය යටතේ තොග පාලනය කියන එක තමයි කතා කරන්නේ. Right. So, having said this, right? Now we looked at the entire syllabus for management accounting, BL6 management accounting. If I am to recall you once again, if I am to go back, right? This is the main syllabus area. We have 5 parts. Part A, Part B, C, D and E. Part A we focus on cost accounting. Part B planning and controlling. Part C decision making. Part D risk and uncertainty. And finally Part E working capital management. So under each of these parts we identify the subparts, what are the chapters that we have. So all together, now for Part A cost accounting we have 9, planning and controlling 2, decision making 2, risk and uncertainty 1, and finally working capital 1. So all together 15 chapters are there in your syllabus. So having identifying, understanding all these chapters, I hope you gain a sound understanding regarding BL6 management accounting. ඉතින් දරුවනේ අපි කිව්ව විදිහට මේ සිලබස් එකේදී right විෂය නිර්දේශයේදී ආවරණය වෙන කොටස් 5ක් තියෙනවා. අපි මේ කොටස් 5 ගැන කතා කරා එකින් එක පිරිවැගිනුම් කරන්නේ ඒ යටතේ පරිච්ඡේද අපිට 9ක් හම්බ වෙනවා. සැලසුම් කිරීම සහ පාලනය කිරීම යටතේ පරිච්ඡේද 2කුත්, තීරණ ගැනීම සම්බන්ධයෙන් කෙටි කාලින් දිගු කාලින වශයෙන් පරිච්ඡේද 2කුත්, අවදාන සහ අවිනිශ්චිතතාවයට එක පරිච්ඡේදයකුත්, කාරක ප්‍රාග්ධන කළමනාකරණයට එක පරිච්ඡේදයකුත්, ඔය ආදී වශයෙන් පරිච්ඡේද 15ක් තියෙනවා මේ මැනේජ්මන්ට් accounting එහෙමත් නැත්නම් කළමනාකරණ ගණිකාධිකරණය කියන මේ අපි ගත්තොත් පාඨමාලාවට එහෙමත් නැත්නම් කෝස් මොඩියුල් එකට. ඉතින් එකී පරිච්ඡේද සම්බන්ධයෙන් අපි යම්කිසි අදහසක් ලබා ගත්තා. අවසාන වශයෙන් නැවත වරක් දෙන පණිවිඩය තමයි right. Once again the message that I want to give you is doing this subject in English medium is not rocket science. Right. මේක මේ අපි ගත්තොත් ඊටමත් සංකීර්ණ දෙයක් නෙමෙයි. තාමත් සරල දෙයක්. භාෂාව තමයි. භාෂාව අපිට නුහුරුයි. අපේ මව් භාෂාව සිංහල. නමුත් අපි මේ තරංගකාරී ලෝකයේත් එක්ක ගමන් කළ යුතුයි. අපි දැනගත යුතුයි අපි කොහොමද
මේ විශ්ව ගම්මානයක්. This is a global world. So we need to be very competitive, right? We have to be sound, because at the end of the day you are going to become a chartered accountant. ඔබ වරලත් ගණකාධිකරණය කරුවෙකු ගණකාධිකරුවෙකු තමයි වෙන්නේ. ඉතින් එතකොට එකී වරලත් ගණකාධිකාරිවරයෙක් වන ඔබ සිංහල මාධ්‍ය අපේ මව් භාෂාව පමණක් නෙමෙයි ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යෙන්නුත් ඉතාමත් සූදානම්ව ඉන්න ඕනේ වැඩ ලෝකයේත් එක්ක තරඟ කරද්දී. So that is why we are encouraging you all to pursue this qualification in English medium, and this is the start that we have taken. So I hope you all will join hands with this program, Transform program, and CS Sri Lanka is planning to continue to introduce this to other modules also, step by step, and I hope it will make you very comfortable, and CS Sri Lanka is there to support you all in terms of conducting, in terms of getting prepared to these modules in English medium. So thank you very much for being connecting with us, and I hope you all will get benefited from this program, because take this as a program to make you comfortable with the subject to be done in English medium. එහෙනම් දරුවනේ අවසාන වශයෙන් දෙන පණිවිඩය තමයි මේ transform වැඩසටහන සමග ඔබ එකතු වී ඉන්න. ඉස්සරහට වැඩසටහන් මාලාවක්ම ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ හැම වැඩසටහනක් එක්කම ඔබ සම්බන්ධ වෙන්න. ඔබට ඒ තිබෙන අවිනිශ්චිතතාවය ඔබ හිතනවා ඔබ අවදානමක් ගන්න කියලා. ඒ සෑම සියලුම අවදානම අවිනිශ්චිතතාවය සක්සුදත්සේ පහව යන ලෙස තමයි මේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. නිසා කිසිම වෙලාවක බය වෙන්න එපා. අප සමග එකතු වන්න. බොහොමත් ස්තුතියි. Thank you very much for joining with us, and have a good day.